recording going. Even though I like these recordings, they are not particularly good. The encoder does not seem to like this game very much. Okay, I'll put Cheddarino right there. Yeah, okay. 11 missions behind my original file in 2/3 the time. It's not too bad. I mean, Shio gets hungry, so I guess they probably do. Yeah, Cappy has gotten pretty fat. Cappy has gotten pretty large. Right, okay, so garbage. Generic pick. Fix the bullets up here actually too. Try hallway. Fire charge shots equipped, it's fine. Did I fix the reload? I did not, that's a bit of a fix. Before you shot, that reloads it far better. There we go, that'll fix that. So then having a gun is a good emergency option.シールさんより作成エリア内の荒波の情報を受信。こちらは皆様
進します。命中確認。ほらぶちまけな。いくよ。ぶちまけな。新たな荒神作戦エリアに接近中。これは大型種です。1分後に作戦エリアに侵入します。侵入予測地点のデータを取ります。敵の結合崩壊を確認。こちらが有利です。交戦中の荒神が捕食のために離脱。チャンスです。荒神ダウンしました。さすがです。ナナさんが敵の注意を引きつけています。ナナさん、あまり無理はしないでくださいね。交戦中の荒神が捕食のために離脱。逃げたって無駄だぜ。敵ダウン。最後まで気を抜かないで。大型種が作戦エリアに侵入しました。侵入地点のデータを取ります。命中確認か。命中確認。利用させてもらいます。追撃を。荒神ダウンし。よし。荒神活動停止します。捕食成功。すごくよかったよ。ブラッド1バースト時間残りわずかです。いいね。荒神の撃破確認。発射。やったね。リンクサポートデバイス効果発動。移動速度が少しの間高まります。捕食します。人気解放します。ぶちまけな。荒神が交代。捕食に向かいました。逃げたって無駄だぜ。ブラッド1バースト時間残りわずかです。捕食完了。荒神活性化します。よし。荒神に結合崩壊が発生。いい感じにほぐれてきたな。荒神が交代。捕食に向かいました。ぶちまけな。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。ぶちまけな。ブラッド1バースト時間残りわずかです。いただきだ。ブラッド1バイタル危険です。回復してください。ちょいと粘りすぎか。荒神に結合崩壊が発生。荒神活性化します。交戦中の荒神が捕食のために離脱。ブラッド1バースト時間残りわずかです。Oh, get the head just 敵 to の die. Nice. 作戦エリア内に荒神の反応はありません。予定より早く終わりましたね。食われるのはお前らだったな。任務完了。帰ったらすぐ次の任務の受注だな。まだまだ動き足りないよ。このチームなら本日の戦果は当然かもしれませんね。今回は私もうまくサポートできたように思えます。
think I'm just doing my phone here. Wait, phone's out of space? Hang on, so... これで良くなるといいのですが。Oh no, it's like, no, I do have to have a little bit. We'll look at that later. It says apps update. Some wolf parts. Hey there, Cactus. How you doing? Yeah, soon. We're gonna have our power. Things are going all right. Not acute. You do seem to like Nana a lot. Nana is pretty cute though. No more Cypress merchandise for you, Kota. But she's not a cat girl. She's a human. She is a human. See that? True, the Yanzi do have high heels. We don't have a copium emote here. You can't huff copium in this chat. We don't have any copium supplies for you here. Spoke to all what? No, I would never huff copium. I don't need it. I don't need a cope for anything. Obviously a cat girl. No, she doesn't have heterochroma, yeah? We know that for a fact. You can see her eyes. Mika really likes her god arts. Look, you can look at her artwork. There's no heterochromia there, see? You can see it. No heterochromia. To consult additional artwork? Okay, you can. I don't think there's much, though. Posing the swarm. There's 2 Chios? Okay, that's fine. That'll be easy enough. I think Nala has a lot of additional artwork. I'm pretty sure most of it's on this song. Because she's, like, the most popular character from God Eater. I like this song, it's catchy. Gubber has 2 whole pages tagged above Nana, Kozuki, and Nekubimi. Look, those artificial artworks. She's not a cat girl. It's not gonna stop fan art, though. I can't check Gelboro. Why should tag cat girl if not cat girl? Because taggers don't know what they're talking about. Clearly not cat girl. She doesn't have a tail or anything, see? No tail. Can't be a cat girl with no tail.
これはまさか。ひばりくん、今大丈夫かい？はい、榊博士。大至急お願いしたいことがあるんだ。先ほど広域レーダーで観測された荒神の大群の件でしょうか？さすが、話が早くて助かるね。今ちょうど招集をかけたいメンバーのリストをそちらに送らせてもらったよ。受信完了しました。それでは彼らへの連絡よろしく頼むよ。了解いたしました。すぐに取り掛かります。 With the pants? Well, that's kind of hard to do. This game doesn't let you do that. 荒神の配置はほぼ予測通りです。周辺状況の確認をお願いします。気合い入れていこう。全部私がいただきだ。シールさんの官能能力により敵情報を受信。皆さんにも随時共有しますね。いいね。ワンダフル。荒神の撃破確認。予想以上でした。噛み砕いてやる。Oh, I thought you punched me in the face. Oh, my tinnitus started acting up. いくよ。 Can't hear anything on one ear right now. Okay, I'll hear everything on ぶち one まけな。ほら、ここからです。ここブラッド1バースト状態まもなく解除されます。 ear. Oh, body already broken. 敵の結合崩壊を確認。まだ始まったばかりです。狙い撃つ。荒神の撃破確認。すごいです。ナナさんが敵の注意を引きつけています。ナナさん、あまり無理はしないでくださいね。荒神のダウンを確認しました。 Okay, great. 敵の結合崩壊を確認。まだまだですね。いい動きです。荒神の撃破確認。高音でした。荒神活動停止します。すごく良かったよ。高音でした。荒神活動停止します。すごいです。これより作成エリア内にリンクサポートデバイスの効果が現れます。移動速度が少しの間高まります。 Like your arms. 荒神活性化します。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。荒神活動停止します。予想以上でした。やりました。 Sweet. All broken. 敵の結合崩壊を確認。やばいと思っても遅えぜ。それ。シエルさんバイタル危険です。回復してください。ブラッド1危険です。急ぎ回復してください。まだ獲物が死んでないだろうが。ぶちまけな。それ。ぶちまけ。よし。荒神活動停止します。すごいです。やりました。荒神の撃破確認。すごい。ぶちまけな。よし。Red 荒 Beetle 神 jet の pipe. 撃破確認。さすがです。敵の結合崩壊を確認。荒神活性化します。荒神が交代捕食に向かいました。逃げたって無駄だぜ。もらいだ。もらいだ。いくよ。 Hey Sid, how you doing? いくよ。やっいい気にならないでよ。 Oh, body 敵の broken. 結合崩壊を確認。油断せず行きましょう。もらいだ。もらいだ。 Oh. The red pikes. ブラッド1バイタル危険域です。確認願います。ちょいと粘りすぎか。厳しければ Good, 座ってください。 荒神の撃破確認。アリサさん危険です。急ぎ回復してください。ぶちまけな。いいですね。荒神活動停止します。いい動き
きです。よし、荒神の撃破確認。いい動きです。ふう、もらいだ、もらいだ、もらいだ、もらいだ、狙い撃つ、もらいだ、もらいだ、もらいだ。荒神活性化します。もらいだ。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。 With the arm right. ダウン。リンクサポートデバイス効果 There we go. 発動条件を乱し Wing break. 敵 Everything's の鉄 broken. 鋼崩壊を確認。かなり追い詰めたはずです。 Then the trap 交 underneath 戦 the 中の荒 feet. 神 Combo が捕 wombo. 食のために離脱。 6 out of 1 million? さすが Jeez. です。特に問題はありませんでしたね。あ、ブラッド隊長、たった今榊博士から連絡が入りました。起動後支部長室に出頭するようにとのことです。 Doctor will speak to us after this operation. おら、 Manoka Pelly does do a lot of damage now, that particular one, which I don't have sadly. 皆さんは体を休めてください。 Ooh, level 10 stamina auto recovery on a buster though. Shrapnel. Yeah. It's the first defense unit. Although first it's defense そういえ unit. ば君は初対面だったかな。彼らは以前カノン君が所属していた防衛班、すなわち第2第3部隊のメンバーだよ。うっす。自己紹介は後でやってもらうとして、まずはみんなに集まってもらった事の経緯の説明だが、ひばり君、君からお願いできるかな。はい。先日北西部に位置するオラクル観測塔から入った変色場データを分析に回したところ、官能種や大型種によって構成された荒神の大軍が極東地域に向けて進行していることが分かりました。敵の戦力を鑑みると、ブラッド第1第4部隊クレイドルの人気使いをフル動員しても対処が難しい状況です。それで俺たち防衛班が穴蔵に呼び戻されたってわけか。少人数で多数の荒神から拠点を防衛する。防衛班の職員以上にそのノウハウに長けた人気使いはいないからね。端的に言えば我々が保有する主力部隊を全て投入した防衛戦になる。心してくれたまえ。でもよ、俺ら第一世代の人気使いだぜ。確かに従来通りであれば皆さんの人気は官能種が発する強力な変色場により制御不能に陥ってしまいます。ですがブラッド隊長の血の力、歓喜の能力によりブラッドアーツに目覚めることができれば敵の変色場からの干渉を受けづらくなります。したがって官能種の大軍が極東支部に到着する前に皆さんにブラッドアーツを習得していただく、それがこの防衛戦における戦略の骨子になります。今回の防衛戦の統括オペレーションはひばり君にお願いしてあるんだけど、全部の部隊を1人で見渡すのは難しいから2人ほどサポートに入ってもらうことにしたよ。紹介しよう。新人オペレーターの真壁照臣君と星野うらら君だ。ご紹介に預かりました。新人の真壁照臣です。
クレイドル好きの野戦整備士をしていたのですが、この度異動を申し出てオペレーターに転身しました。オペレーターとしてはピカピカの1年生ですので、至らない点も多いかと思います。皆さんご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。さあうららちゃん。はい。皆さんはじめまして。新人オペレーターの星野うららと申します。ふつつか者ですがどうかよろしくお願いします。ひばりくんやフランくんの負荷を下げていくためにも、新しいオペレーターの育成が急務でね。2人のこともよろしく頼むよ。 Yep, so Admiral Me on next さて banner. 今日のところは以上で解散だ。みんなの健闘を祈るよ。 The return of the defense unit. Now I have Teromi Ura as backup members. Popcorn time. Wait, why popcorn? Oh, you have popcorn cactus? Did you get enough for chat? You look at that. I like how generous Cactus is. You got popcorn for all of you. Yeah, it's a Lecter, yeah. So Teromi Makabe is Harume's brother. So tell me like they have the same last name. Ooh, here's a Bandit God art up though. Oh, you buy kernels? Ah. Here is Urara Hoshino. Just have to get the rare arcs up innately. That's not so bad. Look right now, she has the same first name as, of course, as everyone's beloved horse, and also Hoshino would be, made me think of Oshinoko. I haven't had popcorn in a little while. I don't have much of a reason to buy popcorn here in Thailand. I like microwave popcorn, but that's because I'm lazy. I like butter theater. Like butter theater? Yes, butter theater. Movie theater butter, there we go. Yeah, the defense do have some unique personalities. Actually wrong there. I've had the real stuff. Can't believe Cactus is now turned into a popcorn elitist. Popcorn elitist now. Smack just telling you to abuse your brother. Alright, got it. I'll keep it in mind. Yeah, the snap events I guess are real short. I guess that's why they're snap events. More of a popcorn resistance front separatist. That's a bit of a mouthful there. His mouthful just like our delicious popcorn. Dang, he's got a point there. Return of the Defender. Let's see, Polar Congo, Gabor, and Quadragia. It's not a purge the non-believer. No, wait, no, you're not allowed to do that. Can't just go around purging people, that's illegal. There's like 13 Doorstorm crystals that interject all of their accessible. Darn, Sid, if all those crystals laying around. Let's see, it's not gonna be a good pick for all of these.
do a couple more missions. I think we'll get Rage Burst. はい、それでは改めてご紹介しますね。辰巳さん、ブレンダンさん、こちらは私の教官先生です。どこから突っ込みゃいいんだ？え？いや、俺は極東支部サテライト防衛班隊長の大森辰巳だ。同じく防衛班のブレンダン・バーデルだ。俺たちは普段建設段階にあるサテライト拠点を一人一箇所ずつ受け持って警護についてる。あんたの活躍はちょいちょいこっちの耳にも入ってきてたぜ。ああ、この極東地域を守るべく力を尽くしてくれたこと、心より感謝する。まあ堅苦しいのはなしだ。これからよろしく頼むぜ、教官先生。よろしく、教官先生。しかしあれだな、テルが穴蔵のオペレーターになるとはね。自分でもびっくりですよ。第4部隊の春は知ってるだろ。こいつあれの弟なんだけど、昔居住区に住んでた頃隣同士でよく遊んでたんだよ。でさ、テル、俺たちの任務ってどうなってるの？そうですね、このチームには皆さんの適性を踏まえて個々の耐久力と高い戦術理解が求められるチームワーク重視の討伐任務を遂行してもらいます。了解です。チームワークなら任せてください。それにしても我々が留守の間に穴蔵の戦力も随分と底上げされたようだな。ああ、それ思ったわ。エリナとかもバリバリ戦場に出てるのな。俺たちもうかうかしていられないな。そういえばカノン、射撃の精度の方は向上したのか？もちろんですよ。本当かよ。多分、Yeah. 目をつむっていたって当たり Please, ますよ。 please keep your eyes open. カノンさん、ちなみに誰に当たるのか教えてく We're れ not ま worried せ about ん you かね？ hitting something. We're about what are you hitting? Are you hitting us or are you hitting the Aragami? Those are two very different things. 各種兵器異常ありません。それでは皆さん任務を開始してください。よし、始めるか。テル、ヘマするなよ。大丈夫ですよ。これでも研修期間の成績はそこそこ優秀なんですよ。No, we're not the real Aragami. 遠慮なく行くぜ。お二人と一緒のミッション、なんだかすごく懐かしいですね。この作戦エリアでの戦闘もしばらくぶりだな。挽回するぞ。私言わなかったっけ？それ使いな。使わせてもらうぜ。ちょっとお借りします。ぶちまけな。ぶちまけな。死んね。敵ダウン。始まったばかりだ。気を抜くなよ。素敵です。荒神が捕食のために交戦ポイントを離脱。逃がさん。Get over here. いいね。 No break. 結合崩壊が起きましたね。荒神活性化します。戦時完了。誘い込んでくれ。合点場に入るの。ほらな。知らなかったっけ。私言わなかったっけ。ほらな。ほらな。ほらな。ほらな。荒神が交代。捕食に向かったようです。逃げたって無駄だぜ。ほらな。 Ow, I got shot. No, ow. ブラッド1バースト状態。まもなく解除されます。打点場に入るの。私言わなかったっけ。
産業に入るの知らなかったっけ。もらいだ。荒神活性化します。荒神のダウンを確認。分かった。もっと激しく打ち込んでほしいんでしょ。ブラッドは危険ですよ。急ぎ回復してください。乗りつく感じも嫌いじゃないぜ。荒神のダウンを確認。敵の裏 Congress coming through the body of the Gamora before it closed that. 辰巳さん、バイタル危険です。確認願います。荒神活性化し、敵に結合崩壊が発生。敵ダウン。お楽しみはこれからだ。いい感じだ。敵ダウン。もう観念した方がいいぜ。さすがです。Calm it down. 荒神活動停止します。やるな。 Another reloading バイ bullet? タル危 Yeah, 険 I で know. す。確認願います。 Maybe calling it charging would be more accurate, but reloading is funnier. It only works for assault gun though. 荒神活性化します。敵ダウン。荒神のオラクル反応が不安定になってきています。ぶちまけな。Why gun builds in God Eater are the strongest you can do. I think God Eater 2 has some of the stronger melee. Although maybe God Eater 3, I think. Actually, God Eater 3 I think is strong melee. I think because the bullet 荒 editor 神 is のダウンを as 確認。 strong いい in ペースです。これを維持していきましょう。 Gun is truly the strongest element. リンクサポートデバイス効果発動条件を満たしました。作戦行動開始から5分経過。荒神は捕食のために交戦ポイントを離脱。 I can tell how their health is a seal. 大型種作戦エリアに侵入。侵入地点を送りますね。物足りねえと思ってたんだよ。ブラッドはバースト状態。間もなく解除されます。見てなかった。Good. 敵に結合崩壊が発生。まだ序の口だな。荒神活性化します。ブラッドはバイタル危険域に突入。回復を。ちょっと粘りすぎか。荒神が交代。捕食に向かったようです。おいおい、逃げるのか。 Ow, shot in the face by a missile. ほらよ。見てなかった。設置完了。誘い込んでくれ。結合崩壊が起きましたね。荒神活性化します。ブラッドは危険です。無理はしないで。入りつく感じも嫌いじゃないぜ。
ぶちまけな。ぶちまけな。ぶちまけな。回復しなきゃ。辰巳さん、危険です。無理はしないで。もうちょい粘ってみるか。ぶちまけな。荒神が交代。捕食に向かったようです。逃げたって無駄だぜ。Rear leg. Okay, so that's 3 spells. 敵に結合崩壊 Rear が leg, 発生。 front armor, missile pod on fallen. 激しく打ち込んでほしいんでしょ。ぶちまけな。いいね。敵ダウン。ああ、わかった。もっと激しく打ち込んでほしいんでしょ。Kind of use her blood knight tendencies to show. Or sadism, if you're going to go. I guess I hate to interpret it. 荒神が交代。捕食に向かったようです。逃げたって無駄だぜ。このリザーブします。感情も入るの。私言わなかったっけ。ぶちまけな。ぶちまけな。もらいだ。もらいだ。荒神活性化します。もらいだ。敵ダウン。見せてくれるな。特に問題はなかったな。テルさん、1年目なのにすごく落ち着いてるんですね。いやー、そんなことはないですよ。もう緊張しっぱなしです。嘘つけ。お前緊張するような球じゃないだろ。あれ、バレちゃいましたか。 Dark side of his personality. Don't worry, everyone here is But he's an operator, he can't do anything. Because I don't watch us murder instead. Make it better or worse? That's probably fine, don't worry about it. Much 無茶しねでくださいね。 You're an hour late again, Patch? I'm kidding. Hi, Patch. How you doing? What, that was a fallen Quadragi, yeah? Oh, our assault guns at max blood balls. Level 9 is the maximum for blood balls. Todd's being bright due to the ketchup's not available. You're deep into Star Sector, not pay attention to the time. So what you mean is when I tell you what time it is, I need to hit you with the Discord call button instead, Patch, right? Just dial your number up instead. Which now means I think. Up the shrapnel bullets. Interesting. I think we can now make, no, I don't need to co-voice, but that way you'll know it's what time it is, Patch. Obviously. I think this means... Actually, I think you need more than just poison, though. A digital module with assault gun. So at level 9 is we get the ability to have additional module.
Maybe you can't do it with Assault Gun. Hang on, let's check something. So, I mean, okay, guns have always been pretty strong on God Eater, but Rage Burst makes them even better, as we've clearly shown. Just need to read up on something here. It's possible. Maybe isn't the right kind, because there is... I don't know if this works with everything. Here's a way to find out, though. Test here. We don't need that. So we'll try that. In theory, I don't know if this place works, so you might need actually a higher level than Poison, or it might only work on level 99s. But we'll test it for fun. Okay, I got a couple more, then we're going to unlock a bunch of character episodes. Tatsu's back here to simp for Hibari. And Hibari's still blowing him off constantly. Is that what you're into, Tatsumi? Is it just Hibari doesn't give you the time of day? Is that what you're into? Imagine the Kyubey being killed and using its retro oracle cells to make spoons. Imagine being killed and being turned into a spoon. Infinite paperclips. I did play that paperclip simulator game before. That was pretty fun to play. Hey, we have to fight the Heavenly Father. It's called Diaspita, but it's what they call the Heavenly Father at this point. So we get to see Diaspita as it looked like in the original game before it became Diaspita. The game's about maximizing paperclips. Metaphor for agility. Got it. Yeah, it's still called Diaspita, but it doesn't look like Diaspita. Because yeah, it was called the Heavenly Father originally. It looks way less cool. That's agility, everyone knows that. That's clearly what only thing AGI can stand for. I played RPGs. 部隊の展開を確認しました。皆さんの背中ちゃんと見てますからね。行きます。任務を開始します。シールさんの官能能力により敵情報を受信。皆さんにも随時共有しますね。
So they have no way back though. The paper clips never stop being made. So here's what Dice Pizza looked like in the original. いい動きです。ほら That's the max. You ran out of materials, so they got paper clips. ブラッド1バースト時間残りわずかです。Let's get rid of these trash first. Oh, they killed me. ブラッド1危険です。急ぎ回復してください。ちょいと粘りすぎか。ボコってやんよ。荒髪のダウンを確認しました。ブラッド1危険です。急ぎ回復してください。入りつく感じも嫌いじゃないぜ。ぶちまけな。荒髪活動停止します。さすが。それ使いな。使わせても One らおう。 more trash mob. これより作成エリア内にリンクサポートデバイスの効果が現れます。移動性能が一時的に上昇します。ぶちまけな。荒髪活動停止します。Poison bolt. 荒髪のベノム化を確認。このまま地球戦という手も。 Okay, it does, but it's not bugged yet. I think it's only bugged when you're fighting on level 99 plus. So on level like plus 99, if you get the poison to work, it'll kill them in about half a second. 荒髪活性化します。 Because there's some sort of bug in the damage formula or something. So they have a bunch of health, and it just does an absurd amount of damage. 玉切 Hang りか。 on, because the music doesn't loop. Hang on, we need some music for this. As I sit here and blast it until it dies. But we needed some music, and since the music bug is a thing, there we go.
better than nothing. ブラッドはバースト時間残りわずかです。Pick the better one that looks better. Come on. He doesn't have the cool wings or anything in this form. It's just a Vajra. That just looks fancier originally. They didn't get the cool bone wings until Resurrection. The game really is the actual one. Although also its attack patterns aren't nearly as deadly. Tankier in the old version, though. It made it a bit more fragile in Resurrection, I think, to compensate for the fact it gets a much more damaging moveset. And it's way faster. I don't know for sure, nothing's actually any, like, there's nothing like a data base like Monster Hunter people made where they, like, data mine all the HP values. The only way to tell God Eater is to basically keep track of yourself and remember it. Look at Emperor Redstone. 終わりだろ帰ろうぜよかった次の任務もよろしくお願いします。
An Eridanis thread. Quick, we can use that to warp back to the start of the dungeon. I think that's what's called an Etched Odyssey. Ariada's thread. And then you learn to always carry 2. 私に任せてください。There, Gale Strike level 3. MF device. Yeah, if you like Rachel's true plan, of course, is always to make the singularity. Blazing Divine. Corrosive Hannibal. Diaspita. Not as dangerous as he used to. Not as dangerous as he is in Resurrection. And God Eater 3, because God Eater 3 came out after Resurrection, so Diaspita is proper in God Eater 3. Wait, there's an Argon in here, I haven't. Oh, Tetsuko. Okay. Or however you say that, as it's Aztec, I don't speak Aztecian. Kills here actually, because this should be just okay. So the Shirogane stuff. Let's think of this ultra equipped, not equipped, not locked. I know he only wants the Shirogane like weapon, but just whole thing for fun. Okay, he doesn't do a mission. That's fine. Do a difficulty 5. Does Gil. That's fine. So they'll do a difficulty mission, we're just gonna go in and start blasting. リンクサポートデバイス効果発動。一時的にスタミナの消費が抑えられます。攻め込みましょう。捕食のために離脱。腰でやろうが。Oh, I dodged into it. Oh, we're gonna go that way. 交戦中の荒神が捕食のために離脱。
down. I'll just look at that. How is your Star Sector run going, Patch? ブラッド1バースト時間残りわずかです。Proper Myasura run. Then making your own Empire of Blackjack and Hookers. Sorry, Gilbert. Trying to shoot you intentionally, it's just... 荒波のダウンを確認しました。敵のオラクル反応が低下し始めました。荒波が後退、捕食に向かいました。いい格好だぜ。荒波に結合崩壊が発生。感謝しろよ。ギルさんの観音波の影響により攻撃力が上昇。ここがチャンスですよ。大型種が作成エリアに侵入しました。侵入地点のデータを送ります。 That's good. That's a good first step. That way the head Jimmy can't make you pay taxes now. Yeah, get those blue orbs. Get all the alpha orbs. So you're already making friends with the head Jimmy already. 人気連結解放レベル3。これで決めましょう。荒波が後退、捕食に向かいました。逃げたって無駄だぜ。ブラッド1バースト時間残りわずかです。荒波が後退、捕食に向かいました。逃げたって無駄だぜ。That use that Jimmy as an enemy? That's fair. I usually stay pretty friendly with the Jimmy in all my runs. I only really tend to end up annoying the Persian League because they try to make me pay taxes. I mean, the head Jimmy makes you pay taxes, but at least they get a tax rebate, so I don't mind. 荒波に結合崩壊が発生。やりました。とどめを。任務完了です。早い。祈祷準備の終了までもう少しかかります。 Power of gun. And this is even a really strong gun. I'm not using any really fancy bullets or anything. どうした？きつかったか？今回は私もうまくサポートでき There たよ are うに思 way いま stronger す。 bolts I can make, but maybe I should try to make some. I thought I need to level up. I think the blast gun still generally has the strongest bullets. That makes good money. Yeah, the League can go to hell, though. No one likes the League anymore. 任せておけ。Everyone used to say, like, the League were the good guys.
And then the colony crisis has come out where they're trying to make you pay taxes. And everyone's like, nah, fuck the league. Oh. Five high-density extracts. Made sense. High-density extract. Get the good stuff now. I don't have 5 of them. I only have 3? Wow. Look, people don't read. I got more pures. I need 5 of these, though. I only have 3. So I would have way more of those, given how many you get from, just killing origami. I guess I haven't killed as many small fry ones, though, in a while. Okay, I can get about upgrading and catching. So pure is a higher level, but I can get more. Not loadout. So I'm ready to get more to actually upgrade the Shirogane stuff, but okay, it gave us one. That means we can at least look at what these upgrade to. So you have Ultra, you also have Duraluminum Steel. I think if they get Devour HP Absorb level 4. The Shirogane have such a weird skill setup because they have a bunch of low level skills. We're at to 448. Just make them slightly stronger than Kurogane. But they have far worse skills, though. And then he gets Athlete. Like, the Shiroganes have high stats, but they have very poor skills. And his special actions. It's actually decent defense. So we'll wait to go do that because it's not a big upgrade for us at all. The Shirogane stuff again just has good high stats, but it seems pretty mediocre otherwise. It just has high stats but very poor skills. And arguably skills are much more important to an extent. Like, you know, raw numbers are good, but skills matter a lot. Let's do the next story mission because we should be getting close to Blood Rage. So we have a Gaboro Boro and a Wild Blade Arsenal.
Gale Strike for this? Probably not. Try to level up another one. It's pretty close. And that's gone. That will be really useful.全部私がいただきだ。作戦行動を開始します。シールさんより作戦エリア内の荒神の情報を受信。こちらを皆さんに送信します。顔ばっかだよ。ほらだ。そりゃまずだな。ほらだ。荒神の結合崩壊。荒神ダウンしました。まだ敵のオラクル反応は安定しています。 Whoa! How'd you get funny like that? 反応波の影響により攻撃力が上昇。ここがチャンスですよ。捕食します。 Oh, I can't move after I do that. Okay. 荒神が交代。捕食に向かいました。 Position right. 腰抜け野郎が。 Wow, that's really loud. 命中確認。ブラッドワンバースト時間残りわずかです。陣地解放します。 Very slow though. 活性化します。 That's a lot of 交 damage. 戦中の荒神が捕食のために離脱。逃げた。3番ゼロ補給します。 Close up. ここからです。中型車が作戦エリアに侵入しました。侵入地点のデータを送ります。 damage. 了解。迎撃します。ブラッドワンバ Definitely ースト extremely 時間 powerful. 残りわずか Very です。 slow. Almost doesn't. It's like a 3 second. Not 2 seconds. But 2 seconds in which you can't move and also adjust after the fact. リンクサポートデバイス効果発動条件を満たしました。一定時 A 間 long time. 移動能力が増大しま It's す。 much more for a punishing when the enemy's down kind of thing and not a spam it kind of thing. 荒神に結合崩壊が発生。ほらほら行くぞ。荒神が交代。捕食に向かいました。逃げたって無駄だぜ。受け取ってください。You can't move. Once you raise, you're locked in that position. ブラッドワンバースト状態まもなく解除されます。荒神が交代。捕食に向かいました。逃げたって無駄だぜ。ナナさんの官能波の上昇により荒神の攻撃対象がナナさんへと移行します。ブラッドワンバースト状態 How far ま is も it な to hit く the 解除され Goddard? ます。 Of course, the Goddard will absorb the entire blow. 荒神活性化します。まずだな。 You can't actually adjust it as it's dropping down. You can't adjust during the charge. If you drop it, you can adjust the position. オラクル反応は全て消失。お見事です。 For example, 次 like も it's この調 facing 子でいきま forwards, しょう。 drop. But if I press せ left, っかく出てきたってのによ。 so you can't adjust it when you drop it. 甘いものが欲しいよね。皆さん、 You just 警 can't 戒は adjust 怠らないでくださ where い。 you're standing. でもして帰るか。今回は私
私もうまくサポートできたように思えます。 I know, it looks silly, he was lying there. The Goddard soldiers kind of try to crawl away too. But you kill them? Like it deflated? I mean, it's a puppet with its strings cut once it dies, pretty much. Just all the power turns off and its connection severed. Just bloop. あんまし無茶しねでくださいね。Falling panel leveled up? That's expected because it was pretty close. Yeah. Just like, go for Friar report 6 friend to 8 or a 7. Possible 7's been omitted on purpose. I like how we were the shepherd, which was somewhat important to Rachel's plan, but we were also the biggest unknown factor in her entire plan to make the singularity. You know, so we were an important part of her plan, but also the part that could ruin her entire plan, which no, we did do. A pledge? Soon? A food found on the mountains black, tasteless, and spongy. A mushroom? Sounds like a digi mushroom, but you say it's black. She made an origami Fenrir? That's actually kind of impressive. To beat the third unit. Have to fight a Hannibal. So it's a Golden Gabor, Gabor, and Chia, but Hannibal's the primary target. We have to go against Shun, though, Carol, and Gina. Do not want Falling Petal. It would be strong, but Hannibal's pretty mobile. Gale Strike's probably the best. Rush might be decent. Might be great for breaking parts. She has a level 4 available already. Support redraws. Oh, that's first. いつか皆さんを支えられるオペレーターになってみせます。 The voice sounds familiar. The point, I want to check. Your VA sounds familiar. Haruka Terui. Oh, it's Yuki Yuda. Haruka Terui, also voiced Yuki Yuda. I thought she sounded kind of familiar. Yeah, it's Yuki Yuda. She's also Sense in Freerun. Her operator is Yuki Yuda. We can't lose. We have a hero on our side.
ったか。たく遅えよ。待ちくたびれたぜ。揃ったようだから一応自己紹介でもしておくか。俺はカレル、サテライト防衛班のカレル・シュナイダーだ。俺たちの任務はサテライト拠点の建設候補地の防衛と探索だ。でこっちのうるさそうなガキがシュンで、この陰気な女がジーナだ。はあ？誰がガキだよ。だいたいこいつの方がガキじゃねえか。うるせえな、そういうのがガキだってんだよ。はあジーナ・ディキンソンよ、よろしく。小川俊だ。元本部の直轄部隊だかなんだか知らねえが、偉そうにすんなよな。きっちり稼げない任務だったら俺は降りるぜ。それ重要だかんな。割に合わねえミッションならお断りだぜ。はい。皆さんは普段穴蔵から離れた場所までサテライト候補地の探索を行っていると伺っています。新種や討伐実績の少ない荒神との遭遇にも慣れていらっしゃると思いますので、この防衛戦では主に報酬の高い個体の討伐任務をお願いしようかと。ほう、分かってるじゃないか。報酬の高い荒神か。俺が全部いただいてやるぜ。 What did you spend all your money on? 残念だがお前が狩れるのはせいぜい俺が食い散らかした後の残飯だ。それはこっちのセリフだってな。任務には必ずブラッドの隊長さんが同行するんでしょう。そうなら報酬の上振れ分はほとんど隊長さんに言ってしまいそうね。 Gina's got into look is nice. ふざけたことを抜かすな。みすみす獲物を取られる俺じゃない。俺だってお前なんかに絶対負けねえぞ。ねえ、そろそろ出撃しない？早く撃ちたいわ。The Resident Ops had an event where Cannon and Gina switched outfits. 1データ送信完了と。はい、大丈夫です。任務を開始してください。なかなか割のいいミッションじゃねえか。シュン、お前は敵を引きつけろ。俺が隙を見て仕留める。おいおい、そうやって手柄を独り占めしようって魂胆だろ。冗談きっついぜ。お前にとどめをさせるとは思えない。偵察班から情報が入りました。中型車が作戦エリアに接近しています。作戦エリア侵入まで想定30秒。侵入予測ポイントお送りします。作戦エリアに接近中のオラクル反応を捉えました。これは中型車ですね。作戦エリア侵入まで想定30秒。侵入予測ポイントお送りします。いいぜ、どんどん来な。ぶちまけな。中型種作戦エリアに侵入しました。侵入ポイントのデータ送信開始。すぐに片付くだろう。シュンさん、バイタル低下しています。無理はしないでください。Cheeto over there. そこか。そこか。ぶちまけな。いいね。敵沈黙しました。そのくらいはしてもらわないとな。そこか。荒神が捕食のため交代しました。逃げんなよ。ぶちまけな。命中ね。見ろどち。もどかしい。ぶちまけな。ジーナさん、危険です。まずは安全を確保してください。困ったわ。ぶち
負けな。貫け。そこか。貫け。ぶちまけな。貫け。貫け。荒神のベノム化を確認。もどかカレルさん、マチャはダメです。回復してください。じゃあ使いな。カレルさん、戦闘不能です。 Broke the music again. Oh, and Carol went down. Like, we're gonna fix the fact we don't have any battle music. There, Hannibal's music. どなたか助けてあげてください。私ばっか楽しんでいいのかよ。じゃあ使いな。ってもらうぜ。敵が捕食のために本戦ポイントを離れます。荒神、鉄鋼崩壊発生。ブラッドワン、バイタル危険域です。回復してください。 Got wombo combo. もう少し活躍してくれないか。ありがとさ。 Try to block, but you can't block when you're trying to form. 行くぜ。よし。荒神、ダウン。いい感じにほぐれてきたな。ぶちまけな。カレルさん、バイタル危険域です。回復してください。させてやる。シュンさん、危険です。まずは安全を確保してください。さっさと終わらせてやる。大丈夫かよってどけってんだよ。いたぞ、討伐対象だ。カレルさん、討伐対象の敵を発見しました。戦闘行動に移ります。人気連結解放レベル3。頑張ってください。荒神のベノム化を確認。じわじわ削ってやるぜ。ぶちまけな。ぶちまけな。荒神が捕食のため後退しました。逃げたって無駄だぜ。それぶちまけ。死んな。そのままくたばんな。敵ダウンしました。とどめを刺す。ぶちまけな。There we go. 任務完了です。お疲れ様でした。なんだかんだ言って俺が一番活躍してた。Yeah, it died. 何言ってんだよ。フェイントに決まってんだろ。ずいぶん大ぶりなフェイントがあったもんだな。何？お二人とも祈祷準備に入りますよ。あなたもお疲れそさ。れ死んな。それ。おら。I don't think I made that one. 今は体を休めなさい。Got speed 10 for tower shield? Maybe not the worst, actually. But one of the downsides of tower shield is it has a very slow guard deployment. Over action 10. Enemy HP vision 10's nice. I don't exaggerate a 10 though. But it's a +1.
Characters of Carol, Shuda, and Gina are now available. Yep, they're completing all the Fantasy Members episodes like a final episode. Do all 5 of theirs to get another episode. We're piling up all the character episodes we can start doing. As an 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. We've got 17 characters to develop. And we're going to want to do that so we can actually use them effectively in battle. But not yet. We don't have my Blood Rage yet. Damn, Carol. They get along so well. Blood Rage. Okay, just take the mission 110 till you get Blood Rage. Squeakity squeak squeak. If only spoke Capybara. You know, it's kind of a shame we never got any real, like, Yuki Yuna games. Hey, God, you're Doxy. It's time for us to get Blood Rage, and then I need to go grind so many character episodes and do so many free missions. Look at 17 characters, which are all going to take multiple free missions. We're looking at dozens of free missions we're going to have to go do. Now, you could do, like, really low-level ones, but I kind of do need materials, because I kind of need to upgrade my equipment. Kind of need to get those upgrades. Most important though, we're gonna get Blood Rage. Time for the main feature of God Eater 2 Rage Burst. The Blood Rage. じゃあ、ブラッドレイジのテスト始めようか。ブラッドレイジを発動するにはいくつか手順を踏む必要があるんだ。まずは荒神を攻撃して人気の喚起率を上げる。 So, I get our Voke right up. 今回はテストってことで疑似的に喚起率を上昇させるね。人気の喚起率が 100% を超えたら官能制御システムを起動できるよ。官能制御システム起動待機に入ったね。 So it gives us things. We have to pick a pledge. I guess we need to そ do れ a じゃあ bunch of damage. ターゲットにする荒神を選んで。ここで選んだターゲットが次に決める戦い方の制約の対 So, 象になるよ。 you trigger a Voke rate. It does us know, yeah, we're invincible right now, so you have to worry about when you're sick in here which pledge you want to pick. You can't be hurt. 次に今選んだターゲットとどう戦うのか。君の陣機に官能制御システム起動。稼働時間が終了する前に制約を履行して。 And you fulfill your pledge. 全高速フレームパージブラッドレイジ発動するよ。ブラッドレイジ発動中は全ての攻撃力がぐんと上昇するよ。どんどん叩き込んじゃって。 Then you get a cool theme song insert. Your damage goes way up. You're invincible during Blood Rage. ブラッドレイジもうすぐ持続限界だよ。
Oh yeah, you can just. ブラッドレイジ終了。 Practice it いい again. 感じだったよ。人気の動作も異常なし。お疲れ様。どう？ブラッドレイジの使い方わかった？訓練だったらいつでも付き合うから。また We'll や touch り on た a く little な bit ったら more 言っ to て show it ね。 off. I think the B button for Xbox was X. I think it changes your X. I think your X attacks get stronger. なんとかしてみますね。 Yeah, fill the evoke gauge. Yeah, you damage them, you get to build up to an evoke. Then you pick a pledge, which is say you're gonna do something, then you have 30 seconds to do it. But yeah, the stronger the origami gets you a stronger pledge, but it's harder to fulfill. Your entire party does share them though, so NPCs can help you accomplish them as well. So, during Blood Rage, your melee attack damage is up, your melee attack speed, you nullify fear and damage origami attacks, Oracle Point, cost for bullets goes down, you devour faster, your stamina need for movement reduced to 0, your consecutive steps. So, yeah, as I mentioned, only one person can have a Blood Rage invoked, but that doesn't matter for a single player, because obviously you're the only player who can do them. All of us get a different thing here. That's what it was. So, origami with our Y attacks, ignore origami defense. Impulse Edge is cheaper. Short Blade, you get 3 air steps. You can now attack cancel while stepping. Buster Blade makes your attacks just much faster. Charge Crush will charge faster. Boost Hammer increases the speed of your X and Y attacks like Buster. Reduce stamina for all boost moves. Charge Speed makes your X attacks much faster. You ignore defense with your Spear. The Variant Scythe just has reduced stamina of all attacks during extend running. And there's rare pledges as well. But let's go shut off a little bit more. We can bring people up blitz after this point. Just want to show it off a bit. Blood Rage is very fun though. じゃあ、ブラッドレイジのテスト始めようか。 So you get something here, like do a bond break, perform 1 devour. I can't do 1,000 damage in 1 attack though, so we'll just do the damage one. Oh, you can put multiple of 20 attacks. 制御システム起動。稼働時間が終了する前に制約を履行して。ぶちまけ。高速フレームパージ。その調子だよ。高速フレームパージ。あと官能制御システム稼働限界まであと10秒。それ。官能制御コンプリート。ブラッドレイジ発動。 I see infinite steps. You don't take any stamina. You get a theme song override whenever you do it too. ブラッドレイジもうすぐ持続限界だよ。ブラッドレイジ終了。 官能制御システム起動。稼働時間が終了する前に制約
押しだよ。それそれ官能制御システム Bullets also 稼 count. 働限界まで。全高速フレームパージブラッドレイジ発動するよ。皆殺しだ。死ね。Although it's pretty strong for bullets, especially this cheap thing. As you can see, ブラッドレイジ with the cost 持続限界まで in あと reduction 10秒。 and the assault guns of 8th generation, I never run over points. ブラッドレイジ終了。Yeah, Blood Rage is very fun. It's very strong. Although, again, gun builds still benefit the most. Just because gun builds in God Eater are always extremely powerful. But Blood Rage helps. And here's one. There are different pledges for each Blood Art that are required to activate Blood Rage. So we can see some pledge descriptions here. This gets us Muddy Wallop or Flurry of Strikes. The one problem is I think the Y ones kind of remove some of the advantages to at least Longblade because the Y one's getting more defense, but then you can't spam them the same way. Because the Y is kind of, well, except for this one, actually. Let's show that one off, actually. The training. Because this one, unlike Tornado Rush, is not a modifier only on... じゃあブラッドレイジのテスト始めようか。Yeah, we can't get that high though. There is a like up to 400% God Arc Rage, but we can't do that right now. 官能制御システム起動。稼働時間が終了する前に制約を履行して。バカだね。 Actually, we might have a problem trying to do this in testing because we can't do enough damage. 高速フレームパージ官能制御システム We can use the 稼 gun 働 to 限 get 界が around 近づい it. てるよ。官能制御システムあと少しでシャットダウンするよ。官能制御システム Almost made it. 強制終了。惜しい。深呼吸してもう一回やってみよう。 By just doing the damage. 官能制御システム起動。稼働時間が終了する前に制約を履行して。官能制御システム稼働限界まであと10秒。 Right, actually. 官能制御システムあと少しでシャットダウンするよ。官能 Almost. 制御システム強制終了。ちょっと焦っちゃった。落ち着いたらもう一回やってみようか。官能制御システム起動。稼働時間が終了する前に制約を履行して。 Hey, Wrecker. How you doing? 反応制御システム稼働限界が近づいてるよ。バカだね。バカだね。 And we're probably better if I just spam 反 it. 応制御システムバカだね。あと少しでシャットダウンするよ。 The problem is I'm getting hit, but 反 there we 応 go. 制御コンプリート。ブラッドレイジ発動。バカだね。 Do some weird dashes through the air. バカだね。バカだね。 And there's a weird spot where you're launching off of it. バカだね。バカだね。バカだね。ブラッドレイジもうすぐ持続限界だよ。バカだね。バカだね。バカだね。バカだね。 Oh, what's a counter strike? ブラッドレ Jeez. イジ終了。
There, we got Blood Rage. Okay, now I need to figure out what I need to grind for some new weapons. As I was saying, yeah, you can't. Your pledge targets can't be small origami, so you can't use Blood Rage against the trash origami. They have to be at least medium-sized ones. Like, you can't use as your pledge target Ogre Tail, for example. Cappy, have we not gotten you bigger enclosure yet? Let's go finish Gil's character episode over here. Oh, right, he actually wasn't looking at it, actually. I'll actually have to upgrade it, which means I'm missing materials to upgrade it. I see the Dura-Lemon. Why can't I say that word? It's not Dura-Lemon. Dura-Lemon? Lemon? Dura-Lumen. Dura-Lumen? Ah, but why don't I get that? Dura-Lumen. Okay, the Abandoned City 7, 8. Not the Wailing Plains. How about the Sunken Grid? Okay, the Infernal Subway as well at 7 and 8. Okay, so only a couple of zones actually get it. We're gonna do missions, but we're not gonna do that for a while because I need to go and do all of his character episodes. Get that steel on this thing. Got a nice one that's in like Abandoned City has it. Infernal Subway. Ooh, a Marduk, that's a little bit. I mean, a Garlic Soldier 0 has some good materials, but I want that steel first. City of Mercy. Wait, I'm checking. Was it Abandoned City has it? Or was it City of Mercy? The Abandoned City. So we go Abandoned City. Oh, we still have the first unit here again, so you start off with a couple things. Top Sui's Inheritance is still prepared, Exterminator, Team AP up, store post stocks. Brendan's melee attack specialist, charged ability speed, ignore endurance, trap stock. Also, does it get knocked back this far? Shoot has Venom. Super Wide-Ons. Of course, does not heal you very much if he picks you off the ground. Credits up, that makes sense for Carol. Extra stun grenades, extra traps. And also is not very giving. Agina has no skills at all to start with? Huh. She's got hidden attack, muted, pawn breaks up, restore post. She has absolutely no skills.
I guess the idea is you're gonna go get her some when you go do her character episode to give her blood bullets. Fran does not have her unique skill yet. Amari doesn't. Makabe does, though. He has resolve. Okay, so Ura and Tarome have their ultimate skills. Oh, Damien does too. She's tempered now. Lika doesn't, though. Tsui doesn't. Yei does. She has caring. No, not difficulty 1. Shadow Wolf, I might say something too bad. What do we have for a vacancy? Just a Hannibal, Chio. So actually might be a bit easier to do. Hannibal's not too bad. I can take it to Chio. Hold on, I need to use the bathroom real quick. The microphone. I fixed it. Mic crunch. Yeah, it got unplugged. It's fine. That's alright. I fixed it. The cord got kind of hooked underneath. My brain stopped working for a second. Hooked underneath a corner of my desk. It's a 5 to 10 minute mark. Tomorrow, maybe not after. Lowered stamina. So higher level blood arts have more pledges. Enduring Blade. Let's check that leveled up.
Here we have now the Blood Rage pledges. And increase the damage you do during Blood Rage, but man, these only kick in at the 5 to 10 minute mark. I can't remember how fast you charge up the Evoke rate. These take a long time to take effect, though, 5+ minutes. Although 15 seconds is a pretty big extender, given you have 30 seconds to invoke all of your pledges. So this gives you 50% more time to do them. But you have to wait 5 minutes for the mission, which means you're missing out on rewards. But there might be better ones, but... Alright, let's go, let's go through for fun. Let's get Nana's, Sunday bestest. よーし、いいとこ見せちゃうよ。Hang on, she's a swimwear. Let's see what Alyssa's swimwear is. There we go. こちらサポートの準備はできています。作戦行動を開始してください。楽しませてくれよ。荒らされる前はここも賑やかだったんだろうね。シールさんより作戦エリア内の荒神の情報を受信。こちらを皆さんに送信します。作戦エリアに接近中の荒神を確認。中型種のようです。作戦エリア侵入まで想定30秒。侵入予測地点送ります。楽しませてくれんだろうな。偵察班より入電。中型荒神は作戦エリアに接近中。作戦エリア侵入まで想定30秒。侵入予測地点送ります。狙い撃つ。中型種作戦エリアに侵入を確認。侵入地点送ります。物足りないと思ってたんだよ。ブラッド1バイタル危険域です。確認願います。まだ獲物が死んでないだろうが。Hey, 7さんの官能波の上昇により荒神の攻撃対象が7さんへと移行します。シエルさんバイタル危険です。回復してください。すみません。一度塞がれます。 Hannibal's not too hard to fight, you know, so I have to fix it to grind out this character バースト時間 themselves. 残りわずかです。 Our evoke rate is pretty low. アリサさん危険です。交代してください。さすがに甘くないな。 How you doing, bot? You have blood rage now, though. リンクサポートデバイス効果発動条件を満たしました。移動性能が一時的に上昇します。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。 Enjoy slop games too much? Well, you know, it's like junk food. You see some junk food in your life. いただきだ。食べちゃうよ。行くよ。ブラッド1バイタル危険です。回復してください。まだまだやれるって。回復に向かいます。あと少しですよ。助かりました。さあ死ね。このされぶっ壊す。ブラッド1バイタル危険域です。確認願います。まだまだや
すみません。 Got a plus 33, yeah. I think I have enough. I could plus 31 weapon. このペースで続けましょう。 I can block that. 陣地解放。 I don't have any good weapons to put 30 points into yet. It's like I did Resurrection where I upgraded Alyssa's Tear Stone repeatedly just because she gave it to us. I don't have any weapon like that in this game that I care about that degree. Just try to use. Alyssa's getting torn to pieces. だらしねえな。助かりました。じゃあね、使いな。助かったよ。助かります。おら。よし。敵ダウン。見かけ以上にタフな相手です。はあ。リンクサポートデバイス効果発動条件を生み出しました。人気連結解放最大レベル。これで決めましょう。 いいザマです。敵結合崩壊です。確実に効いていますよ。荒神が交代。捕食に向かいました。ブラッドワンバースト時間残りわずかです。それ。それ。荒神のダウンを確認。 このままだと死ぬぜお前。すごいです。オラオラ人気解放。それ。死ぬ。オラ荒神活性化します。交戦中の荒神が捕食のために離脱。逃げたって無駄だぜ。 Wait. Where'd Hannibal? I was like, where'd Hannibal go? I didn't know there was a path up there. I think the Hannibal's gonna die before I even get my evoke rate high enough to actually do a blood pledge. ブラッドワンバースト時間残りわずかです。 Only 82%. You have 100% evoke rate. 敵の結合崩壊を確認。かなりのダメージを負っていますね。やったね。それ。 Yeah. 荒神の反応は消滅しました。 Don't even live enough for me to get blood 回 rage. 収をお願いします。お疲れ様。問題ありませんか？任務完了。想定内の結果です。皆さん、警戒は怠らないでくだ But さい。 12% short. 動いた後は甘いものが欲しい It's よ part of ね the, you only charge your evoke rate with melee 次の任 attacks. 務もよろしくお願いします。 Should probably grab all the materials of this map first. I want to find some of the duralumin steel. If I can make that spot in time. これでどうですか？ Gains a bit of experience. That's what I was hoping. That copy is massive. Wait, you just like a cat to keep biting you every day? Well, I can imagine she can almost knock over Arena. Arena's pretty small, and Cappy's pretty massive. ところで、 Exactly, just like that cactus. Simple physics, yep. Bond blocker.
Yeah, can't be huge, pretty normal to see. It's funny remembering how small Cappy was when you start the game, when you first beat Cappy. Now Cappy's become massive. Although there are rumors as being kept on hand as emergency provisions, animals are valuable and treasured creatures, and its consumption is strictly prohibited. It is not emergency rations. Where's the Paimon emote? Did they get rid of it? It used to be global, I think, but they got rid of it, didn't they? Oh, she's been looking at us today. Okay, Borkamla. Don't ask me, ask Twitch. I don't control Twitch. If I controlled Twitch, I would have way more subscribers. Because everyone would be forced to subscribe to me. Everyone would have to watch. Mandatory. And the world is so cruel. I don't control Twitch though. I can't make it required to have to watch me. I should probably go level up Blast at some point because Assault Gun's pretty easy peasy, lazy way to play the game, but Blast would actually be a lot more powerful. Control Twitch, it's true. Wait, if I control Twitch though and I paid you to sub to me, wouldn't that kind of defeat the point? Wait, my evoke rate's 90. Oh, your evoke rate actually might carry between missions. How much was per mission? I guess actually it builds up as you do missions in general. Like it goes up to 400%. They were described as great GDP, but arbitrary amount. You spin attacking bastard. Stop that, you have more attacks than the spin attack. I know you spam it because it's effective. I'll use my blood rage on this thing though. Don't need to, just use that as an excuse to build up my bar. Now spin to win the unbreakable meta, or Camline. All you know how to do is spin to win. They're both an annoying attack.
中確認。命中確認。ブラッド1バースト時間残りわずかです。交戦中の荒神が捕食のために離脱。逃げたって無駄だぜ。噛み砕いてやる。Tail out of the wall. I can't hit your tail if you keep it inside the wall. It's cheating. ブラッド1危険です。潔回復してください。ちょいと粘りすぎか。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。ブラッド1バースト時間残りわずかです。あんがとよ。このいただきだ。荒神が交代。捕食に向かいました。追い打ちを。命中確認。荒神に結合崩壊が発生。さすがです。これにて任務完了ですね。帰還ポイントを送信します。食われるのはお前らだったな。これにて終了ですね。次の任務も楽し And み it だ blocks your ね。 blood rage. When you finish missions, you can accidentally try to evoke. 次の任務もよろしくお願いします。So you only get stock up to 400% evoke rate. So you basically only stockpile 4 blood rages. I guess you could probably recharge 1 in a long enough mission, maybe 2, but that'd be a pretty long drawn out mission at that point. So I guess you could probably use up to 4 blood rages in a mission. Maybe 5. But if something's still alive after 5 blood rages, you've probably got other problems. これでどうですか？私に任せてください。 Because nothing should be alive after that many blood rages. No seal. No, wait. No, don't dissect our brain. No seal. No dissecting our brain. And I like how it plays the music. Skill self-control. Yeah, see if you're an organ donor. That is Seal's final character episode. Self-control is the same skill that Romeo had. Except she doesn't get her own character slot for it. Which is a shame. Because that's one of the best parts about Romeo over here, even though he's dead. The fact that his ultimate skill goes in its own slot. Seals doesn't. So, self-control. Okay, save Oracle for healing. Gets a healing beam. For roll 5.
Okay, considered max level frugal. Just a healing beam though. Does it give her the debuff healing one? Toxic piercing. Does orient her towards healing though. Yeah, so that's overkill. It's like a level 10, but it shouldn't matter. Seals. Of course, just a big seal on missions because I like her blood art, blood power. Let's get Nada's done next. See, this is garment shields. Unknown wrong. Tello. Lowenberg. Steps Master. Oh, Mom's calling me. Let's see what she wants. Call me downstairs for something. I'll be right back. There you go. I can get an achievement like this if I go. They can help if I get. It's what for staying at your clothes long enough. So if we sit here, it'll help. Anyway, I'll be back. No, it's not barking. My mom, not the dog.
What's all this barking? Why is everyone barking in chat? They actually added this, because this is the hair clip the Vortex actually wears. It wasn't in the original game.受信。こちらを皆さんに送信します。命中確認。命中確認。打ち負けな。ナナさんが敵の注意を引きつけています。ナナさん、あまり無理はしないでくださいね。交戦中の荒神が捕食のために離脱。追い打ちを。いくよ。偵察班より入電。大型荒神が作戦エリアに接近中。1分後に作戦エリアに侵入します。侵入予測地点のデータを送ります。そろそろ終わりにしてあげる。シエルさん、危険です。潔回復してください。少しくらいは時間を稼いでみせます。荒神活性化します。打ち負けな。オラいくよ。オラいいね。荒神ダウンしました。オラさすがやりました。荒神の撃破確認。ナイスです。それ使いな。利用させてもらいます。使って死ぬ。死ぬ。オラ狙い撃つ。よし狙い撃つ。大型種作戦エリアに侵入を確認。侵入地点送ります。オラオラ荒神の撃破確認。やったね。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。Those bark emotes are pretty nice though. I can't make any cool emotes though because all I can do is take screenshots except things. I don't have the artistic talent. It's a bark. I just think you're supposed to bark because I talked about the barking 移動 emotes. 速度が少しの間高まります。命中確認。命中確認。このオラ Did it again, damn it. くらえ。それオラこのブラッド1危険です。潔回復してください。まだ獲物が死んでないだろうが。ブラッドだからね。不死身じゃないのに。それ使いな。オラブラッド1バースト状態まもなく解除されます。おりゃ受け取ってください。くら荒神に結合崩壊が発生。ブラッド1全機壊滅 200% です。ブラッド1危険です。潔回復してください。まだまだやれるって。ブラッド1バースト状態まもなく解除されます。死ぬ。オラアバターですね。皆さん逃がしてはダメですよ。私のだからね。Get back here. There we go. アバターを撃破。やった。あ、すみません。 The Abaddon moves like 4 times. It just 荒神の respawns. 弱体化を確認。自慢 You の have a little 力 bit が of 出ね amount of って time to か。 kill it. いえ、何でもありません。ブラッド1バースト時間残りわずかです。荒神に結合崩壊が発生。The
head. しぶといんだな。すごくよかったよ。すみません。荒神活性化します。注意しときな。 Probably die first. 荒神が交代。捕食に向かいました。ほら追い打ちを。ブラッド1バースト状態。まもなく解除されます。それ。命中確認。命中確認。狙い撃つ。この。目標のオラクル反応消失。皆さんさすがですね。任務完了。 Two of さ us すが charged です up. ね。まあ当然の結果ですね。I wonder actually who was I wonder the first who made their first bark emote and then kind of they spread from there. Who was the trendsetter?「お役に立てるといいんですけど」Pure gold. The most delicious, perfect, awesome sandwich filling. You might need to workshop that name a little bit, Nana. Deep fried tacos and pumpkin coffee. You know, actually, the deep fried tacos, maybe, actually. I'm not much of a coffee person. Going to test her magnum opus. How to test her ultimate masterpiece. What pitches in the lounge? No, she's not in the lounge. It's a summoner? No, she is somewhere. Did I just miss her? Oh, yes, right there. Yappa, あれかな。リッカさんに言われた通り、あれにしようかな。あたり。よくわかったね。今回はスタングレネードの改造を思いついたんだ。リッカさんに前作ったナンクルナイザーで怒られちゃってね。榊博士と一緒にずっと謝ってたんだよ。Look, people don't want to play Russian roulette with their healing items, alright? で、一回食べ物から離れてやってみようってことになってね。私前から思ってたんだ。スタングレネードにもさ、もっとこう、いろんな光のバリエーションがあってもいいんじゃないかって。Okay, this sounds innocent so far. あれって実用性さえ損なわなければどんな見た目でもいいんだよね。I suppose not. だからもっと綺麗で素敵なスタングレネードってリッカさんにお願いして作ってもらったんだ。で、さすがにここでは試せないから任務が終わった後外で試したいなと思って。 Yep, stun grenade. そこで本題です。よろしければご一緒しませんか。やったー、行こう行こう。 The red buffet, 2 Ravanas. Okay. Yeah, the disco stun grenade. じゃあ先に行って準備しておくね。
Okay, 2 Ravana's though. That's not too bad. Impulse Edge. Flying Paddle actually pretty good too. Let's try to get Roaring Thunder leveled up. Character Massage, I don't know if it's gonna be. You go bed go? No, it's a legal patch, you can't go to bed. You have to stay awake the entire stream. Alright, sleep well patch. I know Cactus, he has to like go to bed or something, like some kind of normal person. Can't just stay up forever. 部隊の配置問題ありませんね。ご分を。さあ始めますか。全部私がいただきだ。 Maybe sleeping in current here? Yeah. Imagine sleeping at... Oh, Hiccup's great. 2 in the afternoon. Ignore other time zones exist. Still. いいざまだぜ。荒神結合崩壊発生。素晴らしい。やっそげそれそげ Oh. 引っかかれ。 Dodge the recoil. おりゃ Hey, Ravana, could you move over here real quick? Yeah, could you stand like right there? 荒神のホールド化を確認。もたもたしてると死ぬぞ。荒神が捕食のため交代しました。逃げたって無駄だぜ。 So if I looked up, Urara's operator is same VA who's Yuki Tuna. Little Yucky Tuna. 死ぬ。 リンクサポートデバイス起動しました。少しの間移動能力が上昇します。 Ah. いいね。隙ができました。ほらほら行くぞ。すごく良かったよ。ブラッド1バースト時間残りわずかです。ブラッド1ファイナル危険域です。回復してください。まだ獲物が死んでないだろうが。 Oh, the music broke again. Hang on. The music's gonna break. I'm just gonna play my own. What do I got here? That's from God Eater, so it'll be like appropriate. Yeah, we got Merciless. We still get Hannibal's here.
hero stance with infinite. Not can't do that. 荒神撃破です。 The last one. Spiral tree in the background. Now that we've accomplished the Gladiator 2 storyline. 敵の結合崩壊を確認。ほら行くぞ。 Oh, ブラッド1 dodged バー the スト状 poison. 態まもなく解除されます。 The tree cameo. ブラッド1待てはダメです。回復してください。入りつく感じも嫌いじゃないぜ。 I feel like once you finish like Gladiator 1 storyline, the Aegis project in the background will go 敵が捕食のために光線ポイントを Log 離れます。 Apocalypse. ナナさんが敵の注意を引きつけています。ナナさん絶対無理しないでくださいね。荒神が活性化します。この敵ダウンしました。ぶちまけな。ぶちまけな。ぶちまけな。おら。荒神結合崩壊発生。敵のオラクル反応にわずかな乱れが出ています。すごく良かったよ。敵ダウンしました。ここまでは順調にダメージを与えているようです。ブラッド1ファースト時間残りわずかです。おら。 I dodged again. いただきだ。 I'm backflipping. それ。荒神が捕食のため交代しました。逃げたって無駄だぜ。 荒神が活性化します。そのままくたばりな。敵ダウンしました。 討伐対象の荒神は沈黙しました。以上で本作戦は終了ですね。ミッション終わり。 Okay. 見たか。私の力を。終わりだろ。帰ろうぜ。いっぱい動いた後は甘いものが欲しいよね。帰ったらゆっくりしてくださいね。 Curtain
Oh, cursive. Wait, no, cursive, that cable. Wait, why'd you make you think anything wrong? There wasn't anything wrong with it? Cactus made me think it disconnected. Can't believe it. I was tricked by Cactus. ここなら誰にも迷惑かけずに試せるよね。 I should test out your disco stun grenade. では張り切ってどうぞ。いや、危なそうだからちょっと実験してもらおうと。嘘冗談だよ。さ、バーンと一発。あれ、間違って試作品渡しちゃったのかな。 And we're blind. あ、起きた。ごめんね。間違ってみんなホールド状態にしちゃうスタングレネードを渡しちゃったみたい。Get stun grenade'd. 本物はこっち。はい。さすが、絶大な信頼を感じるよ。ありがとう。 So this has to be the real thing, it's pink. じゃあよろしくお願いします。 Hey, actually worked. やったー。ときめきグレネード実験成功。まず隊長に見せたかったんだよね。私人気使いになれて本当によかったな。 How many fireworks did you put inside this thing? みんなと会えて本当によかったな。あ、終わった。隊長、いつも本当にありがとう。これは感謝の印だよ。 And neurons activated on Cactus. よろしくしてやってね。なんか照れくさいね。戻ろう。もっとたくさん作ったら今度はみんなで花火大会やるんだ。きっとブラッドのみんなも極東のみんなも喜んでくれるよね。 I don't think I have the power to do that. よーし、これからもどんどん作ろうっと。 You just have to look at the VOD or something. これからも Like a 手 clip. 伝ってね。 And blood art improved. Learn the skill positivity. Should be Nana's last character episode. Yep, Nana's is not complete. So I just have to do Kota, Arena, Emil, Haru's ready to advance, Cannon, Kigurumi. Alyssa and Soma's are ready to advance, Lindo. Yeah, we're gonna have a lot of character episodes to do. So take a look at Nana's positivity. Okay, it combines her melee attack, HP absorb, and trap stock into one. So they can probably combine the trap stock, have her carry even more traps, probably caps. Yeah, let's max it out level 2.
いとこ見せちゃうよ。もりもり食べちゃうよ。よーし、いいとこ見せちゃうよ。 Sure, be totally. Alright, that will be next time. Go real quick. Still have those episodes, huh? Blood Rage Crystal. Anyway, so that'll be it for today. Okay, so we finally have Blood Rage. So now it's time to do all those character episodes I'm missing. It's a lot of them. But we should do them all now because, again, we're going to be doing base character stronger. It's, you know, lore. I like that kind of stuff. So tomorrow we'll do character episodes. It's also going to be doing a lot of free mission grind. I'm going to have to start using Blood Rage because we're about to cap out at 400% Evoke. But yeah, thanks for watching. Hope you had a good time. And that I'll see you again next time. So, see you next time. Bye-bye for now. You're all wonderful. Thanks for watching. Bye-bye.